Om Tare Tu Tare Tore Soha. 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 Většině pravdy jsou založené na zákonu karmy, příčiny a následků. Tare Tu Tare Tore Soha. Om 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 Tare Tu Tare Tore Soha. Tare Tu Tare Tore Soha. Om 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 Tare Tu Tare Tore Soha. Tare Tu Tare Tore Soha. Om Tare Tu Tare Tore Soha. Om Tare to go beyond the samsara. Když říkáme, že tak je myslíme, že jde za hranice samsáry. So it means these practices can help us to go beyond
the samsara or to go beyond the ocean of samsara. Tyto praxe nám mohou pomoci dostat se vně samsáry, nebo samsáry, nebo oceán samsáry. So the literally meaning of paramita is go beyond. Doslovný význam je tedy jít za. But then in English, when they translate the meaning, they translate it as a perfection, the sixth perfection. Ale když se toto slovo překládalo do angličtiny, tak bylo přeloženo jako perfection, nebo v češtině dokonalost. Také mluvíme o 6 dokonalostech. These perfections, these are the very important practice of Mahayana. Tyto praxe jsou velmi důležité pro Mahayana. 六圆满的六波罗蜜是这个大乘的基 Actually, 础。 we can have physical practice, but most important is the verbal practice. 那我们可以行动上的这个修持，更重要的是这个口语上的这个修持。Those bodhisattvas who enter into the Mahayana path and who holds the bodhicitta vow, their main practice is the practice on the sixth perfection. 这个进入菩萨道的这个众生们呢，最主要的修持呢，就是行六波罗蜜，或者是六圆满，或者是 And they 六 need 度。 to practice, or we need to practice these six perfections on all the Buddhist path or on all the path of learning. So it means since we enter into the Buddha's path, from that time onwards, until we become Buddha, we need to practice these six perfections. 当我们进入这个成佛之道上呢，我们必须以这个六圆满，或者是六波罗蜜，或者六度为一个修持道上一个基本的这个修行。Or go beyond means to go beyond all the obscurations. 就是我们要超越诸烦恼。So go beyond can have smaller meaning and larger meaning, or go beyond that can relate it to the liberation, or go beyond that can relate it to the enlightenment state. So if we relate it to the liberation, then we can say go beyond means to go beyond this ocean of samsara. But if we relate it to the enlightenment state, then we need to say to go beyond the two obscurations. To slovo, že jdeme mimo něco, vykračujeme mimo něco, může mít menší význam anebo větší význam. Jeden význam je spojený s vysvobozením a druhý je spojený se stavem posvícení. To, co je spojené s vysvobozením, tak to je význam, kdy říkáme, že jdeme mimo oceán samsáry. A to, co je spojené se stavem posvícení, to je význam, že jdeme překračujeme dvě zatemnění. Or this paramita, in Tibetan we call parutu chimpa. It means to go to the other side. It's similar to the go beyond. Těch 6 paramit v
což v tibetštině nazýváme kalodichinpa, což znamená také jít na druhou stranu, přejít na druhou stranu, že to je podobné tomu významu mimo mě. The ultimate perfection is possessed only possessed by the Buddha. Ta absolutní dokonalost to je něco, co dosáhne pouze Buddha, co prožívá pouze Buddha. So the actual paramita means, the literal meaning of actual paramita or the ultimate paramita means gone beyond, or already gone to the other side. Doslovně tedy paramita, absolutní paramita znamená odšedší, možná. Někdo, kdo už přešel na druhou stranu. But if we apply the paramitas to us, then we can say go beyond. We haven't gone beyond. We are going to go beyond. Ale když se bavíme o té naší úrovni, tak nejsme ještě odšedší, ale teprve jdoucí mimo všechno. Or we can say gone, if we related to the enlightenment state, then it is gone to the other side. Other side is the state of Buddhahood, and gone means already attained Buddhahood. Když se bavíme o osvíceném stavu, o té úrovni Buddhy, tak tam mluvíme o tom, že už ta bytost přešla na druhou stranu, nebo dosáhla stavu budovství. So, the text on paramitas and our practice of paramitas on the path are not a real paramita. Real paramita is on the state of Buddhahood. Takže my máme texty, které nám říkají, co jsou to paramity, máme svou vlastní praxi, paramit, to je jdeme po té stezce, ale co je skutečnou paramitou, to je stav budovství. But the teachings on the paramita, or the text on paramita, and our practice of paramita are the cause of gaining the ultimate paramita in the future. Ale ta učení o paramitách, všechny texty, které vysvětlují paramity, naše vlastní praxe a paramit, to všechno je příčinou dosažení té absolutní paramity do budoucna. So first we need to study on the paramita, and then we must practice the paramita, and then we can gain the real paramita, which is on the state of Buddhahood. Takže nejprve potřebujeme studovat paramity, učit se, co to je, potom je potřebujeme praktikovat, a teprve potom můžeme dosáhnout té skutečné paramity nebo stavu budovství. So, what are the paramitas? Then answer is there are 6 paramitas, 6 perfections. Když se zeptáte, co to jsou ty paramity, tak je 6 paramit, 6 dokonalostí. 6. First is the perfection of generosity, paramita of generosity. Second, the paramita of moral conduct. Third, the paramita of patience or tolerance. And third or the fourth, the paramita of intuitism. People some say diligence and others, but anyway, it means not only effort, it means effort with joy on the virtuous deeds. This is kind of definition of the fourth perfection. První paramitou, nebo první dokonalostí je paramita štědrosti, druhou je etické nebo smysluplné jednání, třetí je trpělivost nebo tolerance a čtvrtá se překládá různě, například jako píle, ale rozhodně nejde jenom o úsilí, takže někdy to překládáme jako radostné úsilí nebo radost z toho, že děláme dobré činy.
And fifth one is the paramita of concentration, and sixth one is the paramita of wisdom. Pátou je paramita koncentrace, meditační soustředění, a šestou je moudrost. So, the paramita or the perfection of generosity, if this means no more poverty, no more beggar, then it is not the right understanding. Co to je paramita štědrosti, dokonalost štědrosti? Pokud si myslíme, že to znamená, že už nebude bída, že už nebudou žádní žebráci, tak to není správné pochopení. But because still there are beggars, there are poverties. So how can one have the perfection of generosity? So here, perfection doesn't mean end of poverty. It doesn't mean end of beggars. Protože žebráci jsou tu stále existuje chudoba, tak jak můžeme mít dokonalost štědrosti, paramitu štědrosti, bychom si mohli říct, ale tady ta paramita štědrosti neznamená, že bude vymýcena veškerá chudoba, že už nebudou žádní žebráci. So, when we say perfection of generosity in our practice, it means wishing to give all our wealth or wishing to give our wealth to others with the intention to help without any condition. So this is, we can say, practice of perfection of generosity. Když mluvíme o paramitě štědrosti v rámci naší vlastní praxe, tak to znamená, že si přejeme dát veškeré své bohatství, veškerý svůj majetek druhým s motivací pomoct jim, aniž bychom si kladli jakékoliv podmínky. When we practice this, it is important to have the pure intention, genuine intention, which is to really help them and nothing else, no other condition. Když toto praktikujeme, tak je opravdu nesmírně důležité mít čistý záměr, čistou motivaci, opravdu pomoci a nic víc už to není, žádné podmínky. If we give food and drinks to beggar who really needs the food and drink to quench the thirst and to get rid of hunger. So when we give this, we should give with pure intention, just to help, just to free this person from the suffering of hunger and thirst. Pokud dáváme jídlo nebo pití nějakému žebrákovi, který opravdu nutně potřebuje najíst nebo napít, protože potřebuje utěšit svou žízeň a hlad, tak mu dáváme to jídlo a pití s čistým záměrem, s čistou motivací opravdu ho zbavit žízně a hladu. Nic víc by tam nemělo být. At that time, mentally we should think, wish to give all things to everybody with such intention to help all the beings. Based on this, then physically or actually try to give the things of food to beggars as much as one can, according to one's own ability. Mysli bychom měli uvažovat tak, že si přejeme dát všechno úplně všem bytostem. Měli bychom si přát pomoci všem bytostem. Ale fyzicky nebo v praxi dáváme jídlo a pití tomu žebrákovi tak, jak můžeme. Kolik nám to dovolí naše možnosti. So sometimes people give things to the beggar or to those who really need, but at the same time
try to take selfie or try to take pictures so that one can post in Facebook or in other social media to make name for themselves that I'm doing this and this to show off and things like that. Then it means one is doing without the pure intention. One's purpose is not just to remove the suffering or hunger and thirst of the beggar, but one's purpose is to make more name or to gain more respect from others. So with such condition, with such intention, if one does this kind of action, then it is not right, because one's intention is not pure. One's intention is based on oneself, not based on others. Někdy jdeme dát něco žebrákovi nebo nějakému potřebnému člověku, ale zároveň se to dělá na selfiečko, nějaký obrázek, který potom můžeme postovat na Facebooku nebo jiných sociálních sítích, abychom si trošičku pozvedli image, abychom se mohli předvést. A když je to tímto způsobem, tak tam chybí čistý záměr. Není naší motivací jenom zbavit toho žebráka hladu a žízně, ale také si chceme zlepšit své dobré jméno a získat respekt, uznání. Takže pokud tam máme takovou podmínku, pokud to děláme s tímto záměrem, tak to není správné, protože tam není čistá motivace, je to zaměřené na nás, ne na druhé. In the Sutra Alankara text, I think it's Sutra Alankara, in Tibetan called Dodiken. Dodiken in Tibetan, I think it's called Sutra Alankara, by text by Maitreya Buddha. And in this, he said, each of the six perfections should have the four qualities. Sutře, která se v tibetštině jmenuje Dodiken. Yeah, Dodiken. Sutra Alankara. Sutra Alankara je promluva budoucího Budhy Maitreyi, který říká, že každá z těch 6 paramit by měla mít 4 kvality. So, first I will say these four qualities are related to the first perfection. Nejprve zmíním 4 kvality, které se týkají první paramity. So, first quality is to abandon the opposite of the generosity, which means to practice generosity that can abandon the opposite, which is this the thought of stinginess. První kvalitou první dokonalosti nebo paramity štědrosti je, že se zřekneme opaku toho, co je štědrost, že praktikujeme štědrost a snažíme se vyvarovat veškerých projevů lakoty. So if you give something with the thought of stinginess, then it won't become a pure generosity, because you still have this stinginess while you are giving. Když dáváme a přitom pořád máme nějakou takovou lakotnou myšlenku v mysli, tak to není čistá štědrost, protože bychom mohli být opravdu štědří, když mysli máme lakotu. So, first quality is not to abandon the stinginess, to abandon the stinginess. První kvalitou paramity štědrosti je tedy, že odstraníme veškerou lakotu. And second is to have the quality of non-conceptual wisdom. Second one is to have the non-conceptual wisdom. A druhou kvalitou je, že máme nekonceptuální moudrost. So it means should realize or should understand or should have the realization or should understand the meaning of selflessness
of phenomena and person. To znamená, že bychom měli zrealizovat nebo pochopit stav bez ega, co se týká jevu, že nemají vlastní podstatu, a co se týká bytostí. So it means when we give, we should not have the thought of truly existent. We should think all are devoid of self-nature, all are not permanent, all are impermanence, all are compounded things that are impermanence. So we should know all are selflessness. So with such understanding or realization, then we must give, or we must practice the generosity. Takže když dáváme, tak bychom se zároveň měli být vědomí, že ty věci ve skutečnosti neexistují, nebo že nejsou trvalé, že jsou pomíjivé, že jsou složené a když pomíjivé a nemají žádnou vlastní podstatu a s tímhletím musíme praktikovat v tom paramitu štědrosti. And third quality is to give according to the Dharma. Třetí kvalitou je, že bychom měli dávat v souladu s dharmou. To give anything according to Dharma. Cokoliv, co dáváme, bychom měli dávat v souladu s dharmou. And fourth is to ripen others or to lead them on the state of liberation, etc. Čtvrtou kvalitou je, že bychom měli přivádět k dozrání druhé, nebo že bychom měli vést k vysvobození. Or to lead them or to place them on the state of Sharavaka or Patika Buddha or Buddhahood. Nebo že bychom měli dostat do stavu Šrávaky, Praketa Buddhy, nebo do stavu buddhovství. After taking them or after bringing them through generosity, we bring them, and then we try to place them on either of these states. Nejprve je přivedeme ke štědrosti a poté je dostaneme do některých z těch tří zmíněných stavů. So these are the four qualities, and we can apply the same pattern, same thing to the other five perfections. The only thing is the opposite of the perfection is different, right? For generosity, opposite is stinginess. For second, opposite is false moral conduct, and for third, the opposite is anger, and for fourth, opposite is laziness. For fifth, the opposite is distraction, and also for the sixth, for the wisdom perfection, the opposite is false wisdom. So others are same. Tady byly 4 kvality spojené s prvním paramitou štědrosti, a to též můžeme aplikovat na zbývajících 5 paramit, pouze opak té samotné vlastnosti bude jiný. Takže pro první paramitu štědrosti to byla lakota, pro druhou to bude nesprávné jednání, pro třetí paramitu bude opakem hněv, pro čtvrtou lenost, pro pátou rozptýlení a pro šestou falešná moudrost. And also, when we give in the Sutra Alankara, Maitreya Buddha said, we should also abandon the 7 attachments. V sutře Maitreya také říká, že bychom se měli zříci 7 připoutaností. So, first attachment is the attachment to the object or to the wealth that you give. První připoutaností je připoutanost k tomu předmětu, který dáváme, k tomu hmotnému předmětu.
Second attachment is like attachment of delay, which means instead of giving today, if you give tomorrow, or after 1 week, or after 2 weeks, or after 1 month or so, then you delay your generosity, practice of generosity. So this is the second attachment of delay or postponement. Druhou připoutanost je připoutanost odkladu. To znamená, že my si říkáme, že můžeme tu štědrost provést třeba zítra můžeme dát pozítří, příští týden, příští měsíc a tímto způsobem to odsouváme. And third attachment is attachment on the thought of contentment. Třetí připoutanost je připoutanost myšlence, že tím dosáhneme nějakého spokojení. Which means thinking of enough. Now I have given enough things to others. Now no need to give more. No need to give any more. It's enough now. Thinking like this means attachment on the thought of contentment. No need to give more. Now it's enough. Co to přesně znamená, ta připoutanost k tomu uspokojení? Je to takový druh uvažování, když si říkáme, že jsem toho dal dost, teď už to stačí, už není potřeba dávat víc. To je připoutanost k představě, že takhle už to stačí, s tím jsem spokojený. And the fourth is attachment on something in return. Čtvrtou připoutaností je připoutanost k představě, že bychom měli něco dostat na oplátku. By giving things to that person and you wish to gain something in return from that person or some help or some things from that person in return. Když něco někomu dáváme, tak máme představu, že by nám za to měl něco také dát, ať už to bude nějaká služba, pomoc nebo nějaká věc. So this is fourth, right? Now the fifth one is attachment on the result of generosity. Čtvrtou připoutaností je připoutanost k výsledku naší štědrosti. Which means by giving this thing to them, then as a result of this, I will gain more wealth in the future because of my action, because of my generosity. So attachment on the result of our own action, of generosity. Připoutanost k výsledku naší vlastní štědrosti znamená, že si říkáme, když něco dávám, tak to povede k tomu, že do budoucna budu mít ještě víc bohatství v důsledku svému štědrého jednání. And then the sixth one is attachment on the opposite or to the unfavorable condition, which is stinginess. So at the time of giving, at the time of practicing generosity, one doesn't have to wish to abandon the stinginess. One still wants to have the stinginess. So one is attached to the stinginess, or one is attached to the unfavorable condition or the stinginess. Šestou připoutaností je připoutanost k opaku štědrosti, neboli k lakotě. Že my něco dáváme, ale ve skutečnosti se při tom dávání nechceme zbavit té své lakoty. Takže chceme jít tam pořád mít, takže jsme připoutaní na té lakotnosti, neboli k nepříznivým podmínkám. And I think seventh attachment is attachment to the distraction. Sedmou připoutaností je připoutanost k rozptýlení. Distraction here also has two kinds. Tato rozptýlenost má také dvě podoby. Distraction to other tradition or other vehicles,
or distraction or having attachment to the three rounds. Je to rozptýlenost. Za prvé, první druh rozptýlenosti je, že se necháme rozptylovat jinými tradicemi, jinými vozidly, stezkami. A druhou je připoutanost k rozptýlenosti tří říší. Three rounds means the giver, the gift, and the recipient. These are called the three rounds. Ty tři říše tedy znamenají rozdělování na toho, kdo dává, na opět dávání a na toho, kdo přijímá. Or the giver, the action of giving, and the recipient. Nebo ten, kdo dává, kdo je štědrý, co dává, a ten, kdo přijímá. So, therefore, at the time of practicing generosity, we should try to have the four qualities and try to abandon these seven attachments. Když praktikujeme štědrost, tak bychom se měli snažit, aby v tom byly ty 4 kvality, které jsme zmínili, a abychom se vystříhali těch 7 připoutaností. If we practice more and more, then we become more familiar with the practice, we become a better person, and we become more familiar, and also we can practice especially the second quality, and also the seventh. We can abandon the seventh attachment easier if we have more realization, or if we improve our quality, or if we improve, or when we gain realization, then it's easier. As a beginner, the second quality and abandonment of seventh attachment is not so easy, because these are related with the views. You say 7 or 7th? Seventh. 7 is to not to have these 3 rounds, right? So it is related with the views. Když stále praktikujeme, tak si přivykáme na ten způsob jednání. Je z nás lepší člověk a můžeme potom snáze praktikovat s těmi kvalitami, dvěma kvalitami. A snáze se tak můžeme zbavit 7 připoutanosti, to znamená té připoutanosti rozdělování na dávajícího, dávání na ten objekt, dávání. Protože na začátku naší cesty je to těžké, ale jak rozvíjíme své vlastní kvality nebo dosahujeme realizace, tak potom už se to dá z nás. Also, when we practice the giving, like giving food and drinks, if you give food and drinks to beggar who really have the suffering of hunger and thirst, then by giving one can remove this kind of suffering of hunger and thirst. Také když praktikujeme štědrost, například dáváme jídlo nebo pití žebrákovi, tak když dáme někomu takovému, kdo opravdu trpí hladem a žízní, tak opravdu můžeme jeho hlad a žízeň odstranit. And if you give food and drinks to your friends or someone who already has the food and drink, so food to eat and things to drink, then if you give them these things, this will not remove the suffering of hunger and thirst, because they don't have the suffering of hunger and thirst at that time. So this is a different. Jiné je, když dáváme jídlo a pití třeba svým přátelům, kteří mají jídla a pití dost, takže už žádné nepotřebují, netrpí hledem a žízní, pak nemůžeme odstranit v tu chvíli jejich hlad a žízeň. So to remove the suffering of hunger and thirst, we need to give to the right person.
Not to any person. Pokud chceme odstraňovat hlad a žízeň, tak musíme dělat po odpovídající osobě, nemůžeme odstraňovat hlad a žízeň někoho, kdo hladem a žízeň netrpí. So to give to right person is important in order to remove this suffering of hunger and thirst. Takže zaprvé je důležité dávat té správné osobě, pokud chceme odstranit hlad, žízeň, utrpení s tím spojené. Actually, the practice of generosity is not just to remove hunger and thirst. Ve skutečnosti praxe štědrosti není jenom o tom, že odstraníme hlad a žízeň. Because practice of generosity doesn't mean only giving the material things. Protože praxe štědrosti se netýká jen dávání materiálních věcí. And so here I'm now talking more about the material gifts. So here we need to give to the right person, and also it is important to give the right thing. Já tady teď ale mluvím v té materiální rovině, o dávání materiálních věcí, takže je důležité dávat správné osobě, bytosti a také je důležité dávat tu správnou věc. There are many wrong things to give. Existuje spousta špatných věcí, které like giving drugs to others, giving alcohol to others, giving cigarette to others, or giving meat to others, giving guns or weapons to others. These are giving, but these are impure giving. Impure giving. Impure. Did you say meat? Yeah. Takže v rámci tohoto špatného dávání můžeme třeba dávat drogy, alkohol, cigarety, maso, zbraně a podobně, ale tomu se říká takzvané nečisté dávání, nečisté. Also giving animals to butcher is giving but not the right thing. Nebo když dáváme řezníkovi zvíře, to není dobré. So not all givings are good. Nic z toho není to správné dávání, to je nečisté dávání. And also, if you steal from someone and then give to others, then also that's not good. Because this kind of giving involves stealing, and it's not right. Stejně tak není dobré něco ukrást, tak to někomu darovat, protože to jenom vede k dalšímu kradení. Even if you give the right thing, but if you have one of the 7 attachments, or if you have some condition, or you want something in response, then still even the thing is right to give, but your intention is not right. Because of that also it becomes impure giving. Když máme tu správnou věc, správného člověka, tak pokud je tam 7 připoutaností, nebo nemáme správnou motivaci, tak to zase nebude úplně čisté dávání. So, to have the perfection of generosity, to practice the perfection of generosity, when we say practice perfection of generosity, we are saying the similar one, the actual one or the real one is only on the state of beautiful, right? So the one that we practice at that time, first thing we should have the right intention. Takže pro naši praxi štědrosti, paramity štědrosti, a musíme si uvědomit, že skutečná paramita štědrosti je až na úrovni budnosti. Ale pro tu naši praxi to znamená, že zaprvé musíme mít správný záměr, and then to have the right quality or the 4 types of qualities and 7 abandonments as it is stated or mentioned in the Sutra Alankara by the future Buddha Netviya. Pak je třeba při tom dávání mít ty 4 kvality, odříct se těch 7 nedobrých faktorů a tak, jak je to řečeno v té sutře Alankara, kde mluví Buddha, nejprve budoucí Buddha. And also, when we practice generosity, we should have joy, we should feel happy, and we should not regret, we should not have stinginess, we should not have any negative thoughts.
A když praktikujeme štědrost, tak bychom to měli dělat s radostí, měli bychom prožívat štěstí a ne litovat, že jsme něco dali, ne být lapotní, nemít u toho nějaké negativní myšlenky. So, such practice is not to gain fame, or not to gain respect from others, or not to receive praise from others. Without any condition, we should give unconditionally to others with pure intention. Takže za prvé bychom měli praktikovat tak, že nebudeme usilovat o to, abychom získali slávu, uznání nebo chválu druhých. Neměli by tam být žádné podmínky, naše dávání by mělo být zcela nepodmíněné s čistým záměrem. And we should not have any regret. And because regret makes the action weaker. Neměli bychom litovat, když něco dáváme, protože ta lítost ten náš čin oslabuje. Regret can make any action become weaker. Lítost oslabuje jakýkoliv čin. So if we regret about our negative action, then our negative action becomes weaker. And if we regret about our own positive actions, like practice with generosity, then such action becomes weaker also. So it can make both negative or positive action weaker. Když říkáme, že to oslabuje jakýkoliv čin, tak to znamená, že když litujeme svých negativních činů, tak je to také oslabuje. Ale když litujeme dobrých činů, tak i jako například jak se štědrosti, tak to štědrost to oslabuje. Takže to má moc, ta lítost oslabit i dobré, i špatné činy. So, or arrogant. Když děláme tohoto praxi, tak bychom měli prožívat radost, měli bychom toho být pyšní. Even if we did the right thing, if we have the arrogant or pride, then that can spoil, that can make imperfect. That can make perfect in the imperfect. Když děláme správnou věc, tak jakmile v tom povyšenost, arogance nebo pýcha, tak to ten náš čin může zkazit, takže už nebude dokonalý, že z té dokonalosti děláme něco nedokonalého. And also, we should have the right dedication at the end, dedicating our marriage to attain Buddha for the sake of all the sentient beings. This is from the Buddhist point of view, especially from the Mahayana point of view. Na závěr bychom také měli věnovat zásluhy z toho našeho prospěšného jednání, měli bychom je věnovat pro dobro všech bytostí, aby dosáhli stavu budovství. To je z buddhistického pohledu, zejména z pohledu Mahajánového buddhismu. Oh, I forgot to tell something. Generosity also has three kinds. Ještě jsem zapomněla zmínit, že štědrost existuje ve třech podobách, existují tři druhy štědrosti. Actually, there are sometimes there are more than three, but generally there are three classifications. Někdy můžeme mluvit i o více než třech druzích, ale obecně se mluví o třech druzích štědrosti. Generosity of material things, second the generosity of dharma, and third the generosity of fearlessness. Za prvé je to štědrost, kdy dáváme materiální věci, za druhé štědrost, kdy dáváme darmu, a za třetí štědrost, kdy dáváme svou neohroženost. So giving material things is the first giving, first generosity. Když dáváme materiální věci, tak to je první druh štědrosti. And second is giving dharma, which means like giving teachings. Druhým štědrosti je, když dáváme dharmu, nebo učení. Third is giving fearlessness, which means to protect, to save, or to rescue others from danger, etc. The giving of fearlessness.
Třetím druhem štědrosti je, když dáváme tu svou neohroženost, nebo chráníme druhé, zachraňujeme před nebezpečím a podobně. So, now I will say a little bit about the next one, which is perfection of moral conduct. Teď řeknu pár slov o druhé paramitě, nebo paramitě etického jednání, smysluplného jednání. Actually, moral conduct is the base, is the foundation of all our practice. V skutečnosti to etické jednání je základem všech dalších praxí. We say, as a Buddhist, we must keep the vows. Keeping vows is also part of keeping the moral conduct, or they are the same. Keeping the vows are also part of moral conduct, or itself is moral conduct actually. Not part of it, itself is a moral conduct, keeping the moral conduct. Jako buddhisté bychom měli dodržovat sliby, to je součástí toho našeho etického jednání, nebo to samotné etické jednání spočívá v tom, že dodržujeme sliby. So, in the Abhidhammakosha by Vasubandhu, Acharya Vasubandhu, he said, remain on moral conduct, then should study, contemplate and meditate. So this is a general structure that can apply to all the Buddhist tradition. Or remain or keep. I said remain, yeah. 世亲菩萨的这个阿毗达摩俱舍论里面就说，这一切的戒行的基础是对所有的行者都是同等重要的。So moral conduct. 所以戒行呢， all our practice 就是我们修法的、修持佛法的基础。Without moral conduct, without keeping the moral conduct, one cannot do genuine practice of Buddha Dharma. 没有戒行的基础的话， Whether one is Buddhist or not depends whether one keeps the moral conduct or not, or whether one has a vow or not. Jestli jsme nebo nejsme buddhisté, záleží na tom, jestli dokážeme dodržovat etické jednání, nebo jestli máme sliby, nebo ne. And also, moral conduct is the base, and also without this moral conduct we cannot practice Buddha Dharma, as I said before, I think. Etické jednání je naprostý základ, a jak už jsem řekl, bez tohoto základu nemůžeme praktikovat Buddhu Dharmu. And also moral conduct, keeping the moral conduct is the main cause of obtaining the precious human life. Obtaining the precious human life. Plus udržování etického jednání je hlavní příčinou pro dosažení vyhoceného lidského těla. The cause of obtaining the precious human life is not any virtues. It must be the keeping of moral conduct purely, not just superficially. Příčinou pro dosažení vyhoceného lidského zrození není jakákoliv ušlechtilá aktivita nebo ušlechtilé činy, ale jde tady právě o etické jednání, které musíme udržovat na čisté úrovni, ne povrchně. Actually, keeping moral conduct
also means not harming others through your body or speech or mind. Dodržování etického jednání to také znamená neubližovat druhým na úrovni těla, řeči a mysli. If you keep the moral conduct, then you abandon harming others, or you abandon doing something bad. Because doing something bad or harming others is against the law, against the moral conduct. Pokud udržujeme etické jednání, tak se přirozeně vyhneme ubližování druhým a dělání špatných věcí, protože to je proti zákonu etického jednání. And this moral conduct can be classified into three. Etické jednání rozdělujeme do tří skupin, tří kategorií. So there are three kinds. Existují tři druhy etického jednání. So first it's called the discipline of abstaining from misdeeds. The discipline of abstaining from misdeeds or wrong actions. Prvním druhem je disciplína, kdy se snažíme vystříhat veškerého negativního jednání. So it means abstaining from wrong action, abstaining from negative action is called the first kind of moral conduct. Prvním druhem etického jednání je, že se vystříháme negativních činů. Second is the discipline of gathering wholesome deeds. Druhým druhem je shromažďování pozitivních, ušlechtilých činů. So it means doing virtues, doing dharma practice purely with pure intention itself is the second kind of moral conduct. To znamená, že děláme dobré věci, že děláme praxi dharmy s čistým záměrem, to je ten druhý druh etického jednání. And then the third kind is known as the discipline of accomplishing the benefit of sentient beings. Třetím druhem je dosažení disciplína, kdy dosahujeme užitku pro druhé cítící bytosti. So it means helping others, serving others, rescuing others from danger, or benefiting others and more. These are part of the third kind of discipline or third kind of moral conduct. To znamená, že druhým pomáháme, že poskytujeme takové služby, jaké potřebují, že je zachraňujeme před nebezpečím, že jim přinášíme různé druhy užitku. A to je třetím druhem etického jednání. And this one also should have the four qualities and seven attachments, abandonment of seven attachments, as I said before. But here, the only thing different is the opposite or the unfavorable condition of the practice is not stinginess, but a false moral conduct. Tak a stejně jako předtím, i tady bychom měli tu praxi dělat s těmi čtyřmi kvalitami a s tím, že se zbavíme těch 7 negativních připoutaností, jak už jsem říkal předtím, jenom s tím, že opakem téhleté činnosti je nesprávné jednání. So if you don't keep the moral conduct, but outwardly, for the eyes of common people, if we act as a keeping moral conduct, then it's not right, because actual keeping means we should really keep the moral conduct, not just for eyes of others, but we should keep in reality. Když nejsme schopni, nedržíme to etické jednání, ale navenek děláme, že ano, tak to není správné, protože my to neděláme pro druhé, proto aby to bylo vidět, ale měli bychom to dělat skutečně, opravdu. So keeping moral conduct superficially
has no benefits. Instead, it has faults, because in reality you are not keeping it, but you pretend as keeping, so it has more faults than benefits. False is mistaken. Yeah, faults. Že když jenom na povrchu uděláme, že jsme etičtí, tak to nepřináší žádný užitek, je to chybné jednání, takže bychom neměli předstírat morální etické jednání. So we try our best to practice the moral conduct purely, with pure intention, with the four, if possible, with the four qualities and with the abandonment of the 7 attachments. And through this way, we can not only keep our moral conduct, but also with this we can do many great activities, we can benefit sentient beings. Bychom se tedy měli snažit, abychom co nejlépe praktikovali etické jednání, čistě, s čistým záměrem, s těmi 4 kvalitami a bez těch 7 připoutaností, o kterých byla řeč. A to nám pomůže nejen udržet tohleto jednání, ale zároveň budeme moci dělat spoustu skvělých věcí pro dobro cítících bytostí. And then next is the perfection of patience. Následující paramitou je paramita trpělivosti. So patience is also very, very important to practice. Trpělivost je také nesmírně důležité praktikovat. By keeping, by doing the practice of patience with the right intention, then one will be happy in this life and in all our future lives. Když praktikujeme trpělivost se správným záměrem, tak dosáhneme štěstí jak v tomto životě, tak i ve všech budoucích životech. So, this practice also has 3 kinds. Tato praxe také má 3 druhy. The first one is called the patience of disregarding harm. Prvním druhem je trpělivost, znevažování újmy, škody. Yeah, the patience of disregarding harm, which means even others, when they are harmed, then we don't get angry in response. We just practice patience. To znamená, že když někdo dělá něco špatného, nějak ubližuje, tak my praktikujeme trpělivost a nijak na to nereagujeme. Actually, we might think this person is very bad because this person is harming me, or this person is doing harmful action towards me, like scolding or beating, etc. Because of that, this person is very bad. Můžeme si říkat, tohleto je špatný člověk, ubližujeme, nadáváme, bijeme a podobně, protože je to špatný člověk. But if we think more detail, more carefully, then it is not the fault of the person who has this body. It's not the real fault of the person, which means this kind of form or this body. Ale když se na to podíváme pozorněji, tak to není chyba toho člověka, té bytosti, která má tohletu formu, tohleto tělo. For example, if a person beats us with a stick, then
even if we get angry, we will not get angry to the stick. Although the actual pain is given by the stick, when the stick touches our body forcefully, then because of that stick, it gives us pain. But we are not angry to the stick, the one who actually gives us the pain. We are not angry to the stick. Instead, we are angry to the person who holds the stick. Actually, that person does not touch us. Actual hitting is by the stick, but we are not angry to the stick. We are angry to the person, because we know the stick has no power. The stick is used by the person. Stick has no intention to hit, to beat us. Stick has no intention. Stick has no power. Because of that, we don't get angry to the stick, but we get angry to the person. Například, když nás někdo mlátí holí, tak když se hněváme za to, tak se nehněváme na tu hůl, která nám ve skutečnosti působí bolest. Protože když se dotýká našeho těla, tak to bolí. A my se nezlobíme na tu hůl, ale zlobíme se na člověka, který tu hůl drží. Protože víme, že ta hůl nemá žádnou moc a nemá žádný záměr, že by nás chtěla být, působit nám bolest. Ta hůl je jenom používána nějakým člověkem, proto se nezlobíme na hůl, ale na toho člověka, který má hůl ducha. So, similarly, this person is this kind of body, right? This body doesn't have power. The body doesn't have intention. This body or the person is controlled by the mind, controlled by the anger. And so the body also has no power, just like a stick in reality. Ten člověk má nějaké tělo. To tělo drží tu hůl. To tělo také nemá žádnou moc, podobně jako ta hůl, nemá záměr nám ubližovat, je ovládá myslí toho člověka, jeho hněvem. Takže se nemůžeme zlobit ani na to tělo, protože to tělo je ovládáno myslí. For example, body without the mind can't do anything. Just like dead body even cannot hold the stick. Not only cannot hit, but also even cannot hold the stick. Tělo, které nemá mysl, takové tělo nemůže nic dělat. Nemůže nás mlátit, nemůže ani tu hůl držet. So actual control is in the mind has the actual control. To celé ovládá, je mysl. And even you think more carefully about the mind also, then this mind that gets angry kind of spontaneously. Yeah. Or because of other factors. Když se nad tím opravdu dobře zamyslíme, tak v té mysli se hněv objevil spontánně na základě různých faktorů. For example, person will not say, tomorrow exactly at 10 a.m. I will get angry to this person. There's no such appointment when they get angry. Například si neřekneme, tak zítra v 7 ráno se rozčílím na toho a toho člověka. Nemáme tam žádné takové dostavěčko, které bychom si mohli naplánovat. Normal people, they don't make any plans to get angry at this particular time, at this particular place, or to this particular person. Sometimes suddenly you get angry because of certain factors. Normálně si lidé neplánují, že se budou hněvat v určitém čase, na určitém místě nebo na určitého člověka. Objevuje se to náhodně, neplánovaně. So this mind also sometimes has no plans in advance. Suddenly this mind gets angry because of certain factors.
Takže tahle mysl to také neplánuje. Najednou se objeví nějaký důsledku určitých faktorů. When cause and conditions get together, then they get angry. Když se obě tyto podmínky potkají, tak člověk se najednou hněvá. And if you think more deeper, if you go more deeper, then they get angry because of our own past negative. Because of our own past negative, then now we are receiving the result of our own anger by receiving their anger towards us. Or receiving their harmful action. And that harmful action is the result of our own past negative karma. So the root of all this is oneself, one's own past negative karma. We cannot just blame the others. Když jdeme ještě hlouběji, tak zjistíme, že zatím je naše vlastní negativita, naše vlastní negativní činy, že v podobě tohoto škodlivého jednání nám dozrávají naše vlastní negativní činy, že zatím naše vlastní negativní karma, to je kořenem toho celého, takže zase nemůžeme vinit nikoho druhého, to je naše. So now also not so much time. So anyway, first one is the passion of disregarding harm. Second is the passion of voluntarily accepting suffering. Nemáme až tolik času, takže ještě jednou první druh je, že nereagujeme na to zlo, nebo na ty špatné věci, které se nám dějí, a za druhé the passion of voluntarily accepting suffering. A tím druhým druhem je, že máme trpělivost, kdy dobrovolně přijímáme trpění. So it means at the time of practice, we need to bear and tolerate many hardships, and I think that is the second kind of patience. A to znamená, že v čase, kdy praktikujeme tu paramitu, tak musíme snášet a tolerovat různé nepříjemné věci. To je ten druhý druh. And third kind is called patience in relation to ascertaining the nature of phenomena. Ascertaining. Třetím druhem je trpělivost ve vztahu s poznáním právě podstaty jevy. Which means there's no one is not fear of phenomena, or one is not fear of profound and wide Dharma, meaning of Dharma. Fear. Yeah. Sometimes one gets fear when we hear emptiness and things like that. So there's no fear of profound and wide Dharma or precious Dharma. Tenhle ten třetí druh vlastně trpělivosti související s rozpoznáním podstaty jevu znamená, že neprožíváme strach, co se týká té skutečné podstaty jevu, co se týká hluboké dharmy, jejího významu, takové dharmy, protože já jsem si jenom pojasnila, jestli dobře rozumím, tak někdy, když slyšíme taková učení, jako je učení o prázdnotě, tak můžeme prožívat strach. And third and the fourth is perfection of enthusiasm or diligence, which means it means not only putting effort in any action. For example, the hunters put lots of effort day and night to hunt, but although they put lots of effort, but that is not to perfection. So perfection of enthusiasm means putting effort in the Dharma action or virtue deeds with great joy.
Tak čtvrtou paramitou je paramita píle nebo radostného úsilí. Tohle neznamená, že bychom měli vynakládat úsilí při veškerém našem konání, ve všech činech, protože když si vezmeme například lovce, tak ti vynakládají spoustu úsilí dnem i nocí, se věnují tomu lovu, ale to ještě neznamená, že dělají něco dokonalého, že to je paramita. Tady to znamená, že bychom měli vynakládat úsilí při našem konání v rámci dharmy, při praxi dharmy, při dobrých činech a to nám přináší radost. If one is forced to practice Dharma or one is forced to do virtuous deeds, then there's an effort but there's no joy. One is forced, there's no real wish to do. So this kind of effort is also not the perfection of Hinduism, because one doesn't have joy, one is forced by others. Když je někdo donucen k praxi dharmy, nebo někdo nutí, aby dělal pozitivní činy, tak je tam sice úsilí, ale chybí tam radost, protože si člověk nepřeje v skutečnosti ty věci dělat, takže tady to také není dokonalost, když je to donucení. So putting effort in the virtuous deeds with great joy by one's own wish, then it's called the perfection of wisdom, the perfection of intellect. If one does this with right motivation and right dedication, etc. Takže když člověk nakládá úsilí na pozitivní šlechtilé činy, dělá to s velkou radostí a s čistým záměrem a správně potom věnuje zásluhy, tak pak je to dokonalost. And then the fifth one is concentration, meditative concentration. Pátou paramitou je meditační koncentrace, pohrouží. And it is important to have this meditative concentration to understand the meaning, to do the meditation. We should have this kind of perfection. To understand the meaning or to do meditation, you must have this concentration, meditative concentration. Tohle je také důležitá paramita, protože my potřebujeme mít tuhletu meditační koncentraci, abychom mohli meditovat, abychom mohli pochopit význam. As you might know, the practice of calm abiding or the vipassana, which is very important for us to do, and this is also none other than this fifth perfection. Vy asi znáte praxi klidného spočívání, praxi vipassany, to je důležité dělat tuhletu praxi, tak abyste věděli, tak to je pátá paramita. And the sixth one is wisdom, perfection of wisdom. Actually it says, if there's no perfection of wisdom, then the five others are not called the perfection. Šestou paramitou je paramita moudrosti. Říká se, že když chybí ta dokonalost moudrosti, tak předchozích 5 paramit není dokonalých. For example, even you have the body with the feet to walk on the path, but if you don't have the eyes to see the path, then it's not easy to walk. You can't walk. So similarly, the wisdom, the perfection of wisdom is like the eye. So this is very important, and without this perfection of wisdom, other five are not called the perfection. Je to jako když máte tělo, které může kráčet po stezce, ale nemáte oči, takže nevidíte, kam máte jít a nemůžete po té stezce jít. Podobně, když nemáte paramitu moudrosti, tak je to jako byste neměli oči. Takže paramita moudrosti je velmi důležitá a říká se, že bez paramity moudrosti, předchozích 5 paramit, nemůžeme nazývat dokonalost. In short, without the perfection of wisdom, one cannot go beyond the samsara, or one cannot
to go to the other side, which is Buddhahood. Because to go beyond or to go to other side, one must eliminate the nyamon or the afflicting emotion, and then to go to other side or to gain Buddhahood, we must eliminate all the obscurations. And to do this, one must have the wisdom. Without wisdom, it is not possible. So therefore, without wisdom, other five are not called the perfections or paramitas. Stručně řečeno, když nemáme tu dokonalou moudrost, tak nemůžeme jít za samsáru, vykročit ze samsáry, nemůžeme se dostat na druhou stranu, dostat k budovství, protože abychom mohli vystoupit ze samsáry, nebo abychom se mohli dostat na tu druhou stranu, a když se chceme dostat k budovství na druhou stranu, tak potřebujeme odstranit všechna zatemnění. Takže na to musíme mít moudrost. Bez moudrosti to nejde. A když nemáme tu dokonalou moudrost, tak předchozích 5 paramit nemůžeme nazývat dokonalostmi. All the 6 perfections should have the 4 qualities, 7 abandonments, and with these, if we practice these 6, then they are called 6 perfections. They are the main practice to benefit others in the Mahayana path, on the Mahayana path. Těch 6 paramit bychom měli praktikovat s těmi 4 kvalitami a se zbavením se těch 7 připoutaností. Když takto praktikujeme 6 paramit, tak je to hlavní praxí pro to, abychom přinášeli užitek druhým, abychom přinášeli užitek cítícím bytostem na stezce Mahayana. So with this, I conclude my short talk on the 6 perfection, and at the end we should dedicate all our merits to attain Buddhahood for the sake of all the sentient beings, and especially we should dedicate all our merits for our Gurus, long life, good health, and turn the wheel of Dharma far and wide always. Tímto dokončím svou krátkou řeč 6 parametrám a na závěr bychom měli věnovat naše zásluhy zájmu dosažení budovství pro všechny cítící bytosti, a zvláště bychom měli pomyslet na své guruji, své lamy, a to, aby měli dlouhý život a abychom všichni dosáhli budovství.
Dear friends, for now we will have a break for 1 hour and 50 minutes. And so we will continue in 2 p.m. by Central European summertime. And we will continue with the same translations, with the same languages. Thank you. Tare tu
Dore Soha. Om Tare Du Tare Dure 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 Soha. Om Tare Tu Tare Dore 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 Soha. Om Tare Du Tare Dure 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 Soha. Om Tare Tu Tare Dore 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 Soha. Om Tare Du Tare Dure 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 Soha. Om Tare Tu Tare Dore 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 Soha. Om Tare Du Tare Dure Soha. Om Tare Du Tare Dure Soha. Om Tare Tu 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 Tare Dure Soha.
tu tare tore so ha om tare tu tare tore so ha om tare tu tare tore so ha om tare tu tare tore so ha tare tu tare ture so ha om tare tu tare ture so ha om tare tu tare